हेलो फ्रेंड, हूँ छू जेबुनी सारंगवाला। न्यू राज किचन में आपनु स्वागत है। हवे आपणे बनावशुं दूधीनो हलवो। तो एमां मैं घी लीधुं छे, 2 नंग दूधी लीधी छे, એટલે કે દૂધી છે 250 જેટલી દૂધી છે 2 નંગ। અને આ પીળા પેંડા લીધા છે, ખાંડ 3 ચમચી ખાંડ લીધી છે, વેડા મીઠા હોય ને એટલે। પછી આ ડ્રાય ફ્રૂટ, કાજુ બદામ અને આ કિસમિસ અને એલચીનો ભૂકો આટલું લીધું છે। તો હવે આપણે શરૂ કરશું। હાલો હવે આપણે દૂધીને છોલશું। આ દૂધી મેં ધોઈ નાખી છે। હવે આપણે પેલા 2 બાજુના ભાગ કાઢી નાખશું। હવે આપણે છોલી નાખશું દૂધી। હલો હવે આપણી દૂધી છોલાઈ ગઈ। હવે આપણે એને ખમણી નાખશું। આ મેં મોટા વોલવાળી ખમણી લીધી છે। હવે આ હાલો હવે આ દૂધી ખમણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને ફટાફટ ચાલુ કરી દઈએ કુકરમાં, નહીતર દૂધી કાળી થઈ જાય। હાલો હવે આપણે એમાં આપણે નાખશું ઘી। આ ઘી નાખ। આ 3 ચમચી ઘી નાખ્યું છે મેં। હાલો હવે પછી એવું હશે તો આપણે પાછું નાખશું। આ ઘી ગરમ થઈ ગયું। હવે આપણે દૂધી નાખ દે અંદર, થોડોક ધીમો ગેસ કરી। આના હવે આ દૂધી અંદર નાખી દીધી। હવે આપણે દૂધીને અંદર ઘીમાં સોતરી લેશું। દૂધ હમણાં નહીં નાખું, ઘી વાળી સોતરી લઈ પછી નાખશું આપણે।
એકદમ 3-4 મિનિટ સુધી સોતરવી પડશે દૂધી, કેમ કે અંદર દૂધીમાં પાણી હોય એટલે. હવે આ અંદર આપણે દૂધ નાખી દેશું. આપણે દૂધ નાખી દીધું. હવે આપણે એને એક વિસલ થવા દેશું. હાલો હવે આ આપણે આ દૂધ થઈ ગઈ છે 2 વિસલ. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું થોડીક વાર. ત્યાં સુધી આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ શેકી લઈશું. હવે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ ગયા. હવે એને આપણે કાઢી લેશું.
હવે આપણે કુકર ખોલી નાખશું. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને હવે આપણે એમાં નાખશું ખાંડ. હવે આ ખાંડ નાખીશું 3 ચમચી. હવે આપણે હલાવશું. પછી આપણે નાખશું પછી આ પેંડા છે એ નાખી દેશું. ફૂલ ગેસ કરી નાખશું. હવે અંદર આપણે નાખશું પેંડા. આ પેંડાનો ભૂકો કરી નાખશું હાથેથી. હવે અંદર નાખીશું ડ્રાયફ્રૂટ, આ કાજુ બદામ. હવે આપણે અંદર નાખશું એલચી કિંગ.
હાલો હવે આપણે નાખશું કિસમિસ. કિસમિસને મેં ગરમ નથી કરી, શેકી નથી, કેમ કે બફાઈ જાય જલ્દી, એટલે આ ગરમમાં નાખી દીધું મેં. હવે આપણે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેશું. હવે આ આપણો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એક વાટકીમાં કાઢશું. હલવો તૈયાર થઈ ગયો દૂધીનો. મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ધન્યવાદ.